1946년부터 1954년까지 7년간 이어진 제1차 인도차이나 전쟁으로 인해 남과 북으로 분단된 베트남. 그리고 1955년, 1년 만에 재개된 전쟁은 베트남을 걷잡을 수 없는 비극으로 몰아넣었다. 베트남의 위대한 음악가 찐꽁선. 1939년 베트남 당랑성 분매 투엇에서 태어난 찐꽁선은 중부도시 후에에서 어린 시절을 보냈다. 그의 아버지는 프랑스 식민 당국의 저항에 여러 번 투옥된 베트남 민족주의자였다. So to understand Trương Công Sơn, you must understand our background. Our father was a nationalist fighting against the French, and he was imprisoned many times. So my brother, also being a few years old, went into prison with him. And also later on, when the father passed away, he spent a lot of time in the Buddhist temple in Huế. Thành ba tôi đã bị bắt ở trong tù và anh tôi chứng kiến chuyện đó lúc anh 4 tuổi. Ba tôi mất lúc anh Sơn 16 tuổi. 아버지의 죽음 이후 16이라는 어린 나이에 6명의 남매를 보살펴야 했던 찐꽁선. Vì vậy anh Sơn, anh của chúng tôi là một người anh nhưng mà cũng như một người cha. Vì sau khi ba tôi mất thì anh Sơn thay thế ba tôi để cùng với mẹ tôi dạy dỗ tất cả các em trong gia đình. Vì lúc ba tôi mất thì chúng tôi còn rất là bé. Thành anh là cái người đã dạy dỗ chúng tôi từ trường học cho đến tất cả mọi chuyện, ngồi ăn như thế nào, nói chuyện, đi đứng như thế nào là do anh Sơn tôi dạy. 아버지에 대한 그리움이 컸던 찐꽁선은 불교 사상에 깊이 빠져들었으며 독학으로 배운 기타 연주를 통해 자신의 고독한 마음을 채워나갔다. Since the father passed away, he found solace in guitars. He found the guitar and he played the music. He learned all the things himself. I must add that he never went to any school, guitar school, music school. So he did it all by himself. Because at that time in South Vietnam, there was a wave of French philosophy being translated into Vietnamese for the young people. And he caught that at the right time for that generation of appreciating French philosophies. So hugely influenced or impacted by the father passing and all the suffering, the fighting, the killing in those years. So make him a thinker, a philosopher about life, about the thing in life, about why brother killing brother, and above all, we're all Vietnamese. Above all, we're all have the same skin, yellow skin. So he composed song, and the first song he composed was like with me, Wet Eyelashes. Instantly became the biggest hit in Vietnam at the time. 1960년대 초, 전쟁이 갈수록 치열해지는 상황에서 베트남의 청년들은 군대에 강제 징집된다. 그러나 같은 민족과 싸울 수 없다는 확고한 신념 아래 찐꽁선은 군입대를 거부한다. Nhưng mà ngày xưa khi ở Việt Nam ở vào cái tuổi 18, 19 tuổi thì tất cả mọi người phải đi lính để bảo vệ đất nước. Nhưng mà anh tôi là ở trong thành phần trốn không đi lính là vì anh tôi là người yêu nước. Anh tôi không muốn người Việt Nam và người Việt Nam, có nghĩa là người Bắc và người Nam, người Việt Nam giết nhau thì anh tôi chống cái chuyện đó, không thích chuyện đó. 정처 없는 피난길, 무기를 들고 싸우는 형제들. 전쟁의 폭탄에 의해 보잘것없이 무너져가는 조국의 문화와 역사. 그는 징집을 피해 몸을 숨겨야 했지만 자신의 나라에서 일어나고 있는 비극을 외면하지 않았다.
그는 자신의 음악을 통해 전쟁의 고통과 아픔, 피해의 참상을 고스란히 악보에 옮겨나갔다. No feet, barefooted, really a kind of lullaby type of music, Then that's how it started at the university, and then there was the anti-war movement by the student, and they started singing this song, and getting very popular, and hugely popular. 간리의 목소리를 타고 흐르는 그의 노래는 시대의 양심이 되어 남베트남의 청년들의 의식을 깨웠다. 그들은 찐꽁선의 악보집을 사기 위해 긴 줄을 섰으며 그 악보를 직접 베끼어 주변 사람들에게 나눠주었다. The huge amount of money people come and pay for royalty. I think it is the biggest ever in Vietnam, and even today in Vietnam, the music royalty of the concern is still by far the biggest among all the musicians. 찐꽁선의 음악이 청년들의 정서에 깊이 침투할수록 그를 조여오는 정부의 감시도 삼엄해졌다. 1969년을 시작으로 찐꽁선의 많은 음악이 금지곡으로 지정된다. I think there was some before 75. When we distinguish between the two periods. Before 75, it was banned because the government thought it would dampen the shows of fighting spirit. The band, which also a song which is very famous and many Vietnamese life, is the song Ya Tai Của Mẹ. But the mother left for the children of Vietnam. It is an incredible song. It went on like this: 1,000 years under Chinese control, 100 years under French colonial rule, 20 years of civil war. What has the motherland left for the children of Vietnam? The country full of bomb craters, the country full of half-caste people. I don't want to fight anymore. I don't want to kill my brother anymore. I want to come home to my mother's arms. I want peace for my country, etc., etc. So that was the reason, the main reason for the ban. Of course, it affected him greatly, but people out there still sing. Before 1975, after 1975, but there's nothing to stop you from, let's say, students get together, they sing. So even today. Tại vì anh tôi viết những cái bài hát đó là luôn luôn nói về muốn chấm dứt chiến tranh, luôn luôn muốn cái người Việt Nam yêu thương nhau. Thì cái điều đó đương nhiên chúng tôi đang ở trong miền Nam thì bị cấm hát vì họ không chấp nhận cái đó. I think honor and above all is truly a Vietnamese nationalist. He loved his country. He loved to see the peace. He loved to hear children singing songs, riding bicycle happily, and get rid of all those bomb crater, bullet hole, etc., etc., and waiting for the country to shine. 1975년 4월 30일 베트남의 남과 북을 갈랐던 오랜 전쟁은 북베트남의 통합으로 종식된다. 그리고 그날 아침 찐꽁선은 라디오 방송국으로 달려가 팔을 벌려 거대한 원을 만들자를 노래했다. Thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nối chim môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đầu hoang vu vươn hết núi đồi. Vượt thác treo leo, tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay, nối liền quyền tay ta nắm, nối liền một vòng từ sinh, bàn tay ta nắm, nối liền một vòng từ sinh.
하지만 베트남 전쟁의 종결을 전후하여 정치적 탄압을 두려워한 많은 남베트남인들은 조국을 탈출하기 시작했다. 이른바 보트 피플이라 불리던 망명자들. 찐꽁선의 가족들과 친구들 그리고 칸니 역시도 베트남을 떠났다. 찐꽁선만이 자신의 조국에 남는 길을 선택했다. He chose to stay with Vietnam. Then I guess the question is, why did he leave? He had every opportunity to leave 2 weeks before that. You know, there was airplane waiting for him. There are people in the government, Saudi government, at the high level, offered him sit on the airplane. He said no. He said no. And you know, even later years, 76, 77, 78, life was very difficult. And my wife, together with the sister, left Vietnam by boat. He chose to stay behind with his mother. And I remember there was an article asking him, why did you choose to stay? I think many people asked him, why did you choose to stay? Why didn't you go to America? You know, they would welcome you. He simply said, he used the word, a French word, culture, culture. It's a cell of the skin. So he said, if you take the cell of skin outside the body, it would die. So meaning it wouldn't survive, it wouldn't live. Country outside Vietnam. 조국에 남은 그의 상황은 더욱 어려워졌다. 1975년 이전에는 반전 가사라는 이유로 탄압받던 그의 곡들은 1975년 이후 국가 재건에 부정적인 영향을 끼친다는 명목으로 다시 금지되고 만다. Giai đoạn sau 1975 thì lúc đó thì người ta cũng khó hơn bây giờ. Bây giờ thì rất là tự do. Khó đây là khi anh tôi viết bài nhạc thì nhà nước họ phân tích ra từng chữ và có những bài cấm hát hoặc là họ bắt phải sửa cái chữ một vài chữ trong bài hát, thì điều đó là anh tôi không bao giờ chấp nhận. Chính vì vậy sau 75 có một giai đoạn anh tôi đã vẽ rất nhiều và anh đã nói với chúng tôi là bây giờ anh thích vẽ hơn là viết nhạc, là vì vẽ thì toàn là những cái mảng màu và không ai kiểm soát được anh nghĩ cái gì trong hội họa. 1986년 베트남의 도이머의 정책 시행으로 문화예술 분야의 각종 제재들이 잇따라 풀리며 찐꽁선의 음악들도 해금되기 시작한다. 때마침 베트남의 대중음악이 카세트 테이프로 전파되던 시기와 맞물리며 그의 노래는 베트남의 가정에 급속도로 확산되었고 90년대에 이르렀을 때 찐꽁선은 국민적 문화 영웅으로 추앙받는 위치에까지 오르게 된다. Nhà hàng Tiết được thành lập năm 1993. Lý do là hồi đó anh Sơn là anh là mình có mấy cái nơi để mà phía bạn bè. Vì vậy mà tiếng là có quy định về đây để mà mở cái nhà hàng Tiết. Thì Tiết là tên của người theo ngày đầu của tôi là từ do anh Sơn đặt. Và cái logo chữ Tiết là do anh Sơn bài viết ra. 이곳에서 각계각층의 예술인, 지식인들과 소통하고 교류했던 찐꽁선. 레스토랑 곳곳에는 그의 흔적이 여전히 남아있다. (2001년 4월 1일) 오랜 정치적 긴장으로 얻게 된 심장병과 당뇨가 악화되며 62세의 일기로 눈을 감은 찐꽁선. He passed away on that April Fool Day. So what happened, a lot of people say, oh, no, it's a joke. It's not true. You know, April Fool Day, Yes, right? yes. The people, including our friends in the government, told us that
There has to be one of the biggest funeral in Vietnam, spontaneously, no organization. The people coming from everywhere. You know, the alley you see, on the way to town, people lying to pay respect, which is very unusual. You would see all sorts of people, from top level official, prime minister, to ordinary laborer, to amputees, some Vietnamese amputees, to signal drivers, to delegation of Buddhist monks from Paris, foreigners, Vietnamese, and then the funeral procession from here to where he's buried, next to his mother, and next to his mother. Người ta đã xếp hàng để mà được thắp hương, để được tiễn đưa ông trên một quãng đường rất xa đến cái ngôi mộ. Và dù trời nắng hay trời mưa, người ta vẫn chờ đợi để được có vé, để được vào xem một đêm nhạc. Và mặc dù nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã rời xa cõi tạm hơn 20 năm, nhưng mà những đêm nhạc Trịnh lúc nào cũng chờ đón, coi như là một sự kiện văn hóa. Thì câu trả lời rằng âm nhạc Trịnh đã trở thành một văn hóa, trở thành một cách sống. 그가 떠난 지 20여 년이 지난 지금까지 매해 수만 명씩 모이는 그의 추모 행사. 베트남 사람들이 그에게 갖는 애정과 존경은 매우 깊고 특별한 것이었다. Em đi cùng bố mẹ và anh trai của em từ Sài Gòn để ra đây tham dự buổi ca nhạc ngày hôm nay. Với Như Nguyệt thì âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không cần phải nói nhiều, không cần phải quá nhiều lời dẫn, bởi vì tất cả những lời ca, những lời viết trong nhạc phẩm của ông đã từng đêm mưa lạnh, từng ngón sương mù. But most importantly, the last 2 or 3 years, we saw another monumental change. Young people, very young people, start singing his music. And most importantly, we will receive rappers who use his lyric to sing. At the beginning, we were very worried. Wow, rapper singing to some music. And I said to my wife, no. We wouldn't allow it because we were very worried. But when we listened to it, it's quite a change. And now I think it catches on with the younger generation of rappers and others. 찐꽁선의 음악에서 새로운 가치와 스타일을 발견하고 그 이면에 숨겨진 사유를 적극적으로 찾아 나서는 베트남의 젊은 예술가들. 베트남의 문화 안에서 그들의 등장은 이미 예견된 것이었다. Trong cái tuổi thơ của em thì đã được nghe nhạc Trịnh từ khi mà ba mẹ em hay nghe, thì em cũng khi nhỏ em cũng có nghe, và lớn lên thì mình cũng theo cái thói quen đó của ba mẹ và mình cũng có nghe nhạc Trịnh rất là nhiều. For me was and the reason why I started using his music is because it was one way for me to learn about Vietnamese culture. Being born in the U.S. and come back to Vietnam was to understand and learn more about Vietnamese culture. Yeah, so from my taking, why his music is still known today is I think a lot of his lyrics and his message is still very applicable for this modern time. And until that, we know that Trịnh Công Sơn is the songwriter for many Vietnamese children songs. Like, we just so surprised about that to find out that. Em là Hoa Hồng Nhỏ là một bài hát nói về một em bé mộng mơ
và mơ thấy mình lạc vào những trang sách nhỏ. Và bài hát này thể hiện một cái sự tuyệt vời, đầy tình yêu thương của một gia đình. When we first opened in 1990, there was a desire to everything foreign because we were so close for so long. Everything foreign. So we like the young people like Thai music, Thai fashion, Korean music, because there was stimulate towards us starvation of quality music for so long. So as the country progressed, we developed. We are more confident. So now, perhaps Vietnamese young people prefer Vietnamese music more because they are proud of it. And yet, your country went through that period before. When you were poor, everything foreign is good, the clothes, the music, the thing. But when you are rich like South Korea, you are more confident. You are welcome. You are proud of your entity, culture. So I think that is now, I think, one of the reasons why the young people started to appreciate the deep meaning of Vietnamese music, particularly in concert music. They are now trying to find our own identity in the music scene. I think at a more developed country culturally, they would find more meaningful into concert music. My name is Chin Gongsheng. I am a composer, a poet, and a painter. I was born in Hue, in central Vietnam, in 1939. In 1975, after the end of the war, I was one of the first people from South Vietnam to travel to Hanoi. There has been a lot of suffering here and a lot of bloodshed. But now my country is united, and I will never leave it. Đưa lối tiễn con qua